ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மீ சேனல் ரெக்ஸ் வியூ. இன்றைக்கி மாஸ்டர் செஃப்பில் ஜாஃபாங்கிற கேக்கை ரெசிபி பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி அதான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வேணுங்கிறத பார்த்துடலாம். அன்சால்டட் பட்டர் வந்து ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா க்ரீமியாக. பவுடர் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எக் எடுத்துக்கிறேன். இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பீட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எக்கோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் தெரியாது. இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மைதா வந்து 100 கிராம் நல்லா வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/2 ஸ்பூன். கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மைதாவையும் வந்து சைட் பை சைடு நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சு வந்து ஜெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த ஆரஞ்சு ஜெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கப் கேக்கோ இல்லாட்டினா நார்மலாக நம்ம கேக் பண்ணுறதோ மஃபின்ஸோ பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அண்ட் ஜெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆரஞ்சு பல்ப் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இதை ஃபைனலாக வந்து கேக்குக்கு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். சாக்லேட் வந்து ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா வந்து டபுள் பாயில் மெத்தடில் வந்து மெல்ட் பண்ணிடலாம். அந்த டைமில் நம்ம கேக் வந்து ஒரு 160 டிகிரியில் வச்சு பேக் பண்ணியே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சூப்பர் சாஃப்டி ஒரு கப் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஜாஃபா கேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கேக்கை நல்லா வந்து ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஒரு ஷேப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சாக்லேட்டில் ஃபுல்லாத்தையும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இது நல்லா கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் கார்னிஷிங்க்கு சுகர் பால்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 10 மினிட் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம வந்து சாக்லேட் கனாச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பிளேட்டிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து கேக்கை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மாஸ்டர் செஃப் ரெசிப்பியில் வந்து இந்த மஃபின்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக கப் கேக் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து நெஸ்ட்டு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இங்கே நான் வந்து கப் கேக் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம இந்த ஆரஞ்சு ஜெஸ்ட்டை வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக கிரேட்டட் சாக்லேட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஜாஃபா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களோட அக்கேஷனுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
இது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட பார்க்கலாம். Until then, bye from Reks View. Thanks for watching.